session I am going to discuss you about the concept of power. So next to the work, so and energy. So this is the final topic of this unit, that is the power. So first let us discuss what is power. So I will define. So power is the rate of doing work. So power means the rate of doing work is called the power. What is the word rate? So you should be very specific with this word. The rate. Rate does not mean that it is the cost. It is a time factor. It is a time factor. Okay. The rate of change of velocity. The rate of change of distance. இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் படிச்சிருக்கோம்ல. So velocity means rate of change of distance. What is acceleration? Rate of change of velocity. So இந்த மாதிரி rate of change ஆஃப்னா டைம் பொறுத்து மாறக்கூடிய values. Okay. அப்ப பவர்ங்கறத என்ன டிஃபைன் பண்றாங்க? What do we define the power? It is the rate of doing work. Okay. So that is the change in how the work done is being changed with respect to the time. Okay, or within a certain time, what is the work done? ஒரு டைம் பேஸ் பண்ணி ஒரு work done என்ன? Okay, so what is the work done in particular time? That we call it as the power. So power can be directly related as power is equal to power P. So that is a capital P, and then don't use small p. The small p refers to the momentum. Okay, so the capital P is equal to work done by time. So which is equal to P equal to W by T. What is the unit of work done? The work done here, this refers to the energy. Okay, so joules per second. Joules per second. Okay. So some energy is needed to do the work. So the unit of work done here is the joules per second. So power or this is a electrical. So we have a lot of power. Power can be defined in terms of electrical power, mechanical power. Okay. So basically this refers to the mechanical power. For example, we can very easily realize in our day-to-day life. Mechanical power என்னது? ஒரு மோட்டார் சுத்துறது. Okay, power of the engine, car ஓட engine, bike engine, இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு power இருக்கு. Okay, that is a pulling capacity. That is a pulling capacity. எல்லா vehiclesக்குமே ஒரு power வச்சு தான் சொல்றோம். Okay, அது என்னது? horse powerல சொல்றோம். மோட்டார் எடுத்துக்கிட்டா எலக்ட்ரிக் மோட்டார் எல்லாமே horse powerல சொல்றோம். Then this power is a work done by time. This is applicable to all the factors. And now this is the average power. Okay. So note down students. Next one students. Next one is the instantaneous power. So this you call it as the average power. Next one is instantaneous power. Instantaneous power, that is the changing work done. Instantaneous power is dW by dt. So previously the work done I have told is a constant value. Okay, here the work done is being changing. So what is the formula for work done? Work done is force times the displacement. Work done is force into displacement. And displacement is R, not here. So work done is force into displacement. R is the displacement, F is the force given. So this is one basic formula. So you substitute this here. So then what is work done? Power is equal to d by d into force into R. Then dt. So here force is a common factor, R is changing, the displacement is changing. So I bring out the force into dr by dt.
Okay, so the power P is equal to dF into dr by dt. What is dr by dt? dr by dt is the change in displacement with respect to time. Change in displacement, r is the displacement, and dr by dt is change in displacement with respect to time. So I can write F into V. That is, V refers to the velocity. Okay, V refers to velocity. So V is the velocity, which is equal to dr by dt. So now what is power? Power equal to force into velocity. So these are all mechanically related. So the electrical power and the mechanical power compare பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் mechanical powers. நான் மேனுவலா கொடுக்கிற ஃபோர்ஸ், ஓகே, அதனால அது மூவ் ஆகக்கூடிய velocities, இதெல்லாம் என்னது ரிலேட் ஆகக்கூடிய பவர். These are all mechanical powers. So automotive manually நம்ம கொடுக்கிற எல்லாமே என்னது ஒரு பவர் தான். Okay, the force, the velocity and power are all related by this equation. Clear? The unit of this power is watt. Okay, முதல்ல steam engine கண்டுபிடிச்சவர் James Watt. The person who introduced the steam engine is James Watt. Okay, so the unit of power is watt. Now we will equate this watt into the horsepower. Horsepower is the concept என்னது? Horsepower. That is the pulling capacity. Yes, many decades before, centuries before this horsepower is introduced, because ஒரு ஹார்ஸ்னால எவ்வளவு பவரை எவ்வளவு லோட புல் பண்ண முடியுது. ஓகே, இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ வச்சிருந்தாங்க. So this is considered as the pulling capacity. So 1 horsepower is equal to, I am relating this horsepower equal to 746 watts. 1 horsepower is equal to 746 watts. So நம்ம வீட்ல பாத்தீங்கன்னா மோட்டார் இருக்கும். ஓகே, மோட்டாரோட horsepower 1 HP மோட்டார், 2 HP, 2.5, 3 HP மோட்டார். So எவ்வளவு ஹெட் வேணுமோ, ஹெட்ங்கிறது என்னது, எவ்வளவு ஹைட்டுக்கு நம்ம டேங்க்ல ஏத்துறோமோ வாட்டரை, அந்த அளவுக்கு horsepower சூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, மோட்டாரோட horsepower we will choose. So the equivalent value of this horsepower is 746 watts. So that is the electrical consumption. Okay, so more the horsepower, more the watts consumed. Now relating the energy, how do we relate the energy? Because the electricity bills that we are getting is based on the energy generated, energy consumed, not the power. It is related with the energy. What is energy? So நம்ம வீட்ல பே பண்ற எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எல்லாமே எனர்ஜி எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணிருக்கோம், that is ஒரு பவரை எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, how far the power is being used or consumed by the load. நம்ம domestic appliances எல்லாமே எவ்வளவு நேரம் ஒரு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பவரை கன்சியூம் பண்ணிருக்கு, அதோட ரிலேட் பண்ணாதான் நம்ம வந்து எனர்ஜி சொல்ல முடியும். ரிலேட் பண்றதுக்கு என்னது, இட் இஸ் டைம் ஃபேக்டர். How far the electricity is being used or consumed. Okay, so that I will give you the formula. So you consider here 100 watts. This is an example. 100 watts bulb irukku. Okay, a powerful bulb irukku. 100 watts bulb, electrical power. This 100 watts is an electrical power. We have a 100 watts bulb. This 100 watts bulb is running for 10 hours. So 10 hours ke 100 watts bulb na switch on பண்ணிருக்கேன். Okay, you consider that a 100 watts bulb is being loaded for 10 hours. So what is the energy? The energy formula is, energy is equal to power into time.
So energy is equal to power into time. What is the power here? 100. What is the time? So here the time is given in hours. The time is given in hours. So 10 hours. So 10 replace this 10 watts, 100 watts into 10 hours. இது நான் யூனிட்டோட ஸ்பெசிஃபை பண்றேன். நியூமெரிக்கல் மட்டும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். 10 into 10 1000 watt hours. 1000 watt hours. Okay, 1000 ஓட equivalent value 1000 வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க? How do we represent 1000? 1k refers to 1000. Okay, 1k refers to 1000. So how can we replace this 1k? What is watt hour? Watt hour we can write as WH. Okay, WH. So we can write this WH. So kilowatt hour, W is in capital, it is not small. So 1 kilowatt hour. So 1 kilowatt hour means 1000 watt hour. Okay. Now I will give you an example. I will give you a problem. You try to work it out. You have you consider your fan. Your domestic fan. வீட்ல இருக்கிற fan, ceiling fan ஓட பவர் வந்து 80 watts னு கன்சிடர் பண்ணீங்க. Okay. Then again I will come here. This 1 kilowatt hour is equal to 1 unit. 1 unit of power. The 1 kilowatt hour தான் என்ன சொல்லுவோம்? 1 unit னு சொல்லுவோம். Okay. So 1 kilowatt hour வந்துச்சுனா வேல்யூ வந்து 1 kilowatt hour வந்துச்சுனா I will consider it as 1 unit. Okay. இத வேற மாதிரி சொல்லலாம். எனக்கு 10 watts bulb இருக்கு. I have a bulb or any electrical load. சரியா? அதோட பவர் வந்து 10 watts தான். அப்ப நான் அது எவ்வளவு நேரம் ரன் பண்ணா அது 1 யூனிட் கன்சியூம் பண்ணும். ஏன்னா நமக்கு 1 யூனிட் என்ன சொல்றாங்க? 1 யூனிட்டுக்கு 2 rupees இல்ல 1 rupee இல்ல 3 rupees அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. கவர்மெண்ட்ல ஒரு டாரிஃப் வச்சிருக்காங்க. We have a tariff. Okay, 100 units வரைக்கும் கவர்மெண்ட் நமக்கு ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறாங்க. Beyond that, for 1 unit, certain 1 rupees 50 paise. 1000 units நம்ம consume பண்ணா 500 more than 500 units the tariff will change. Okay, ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் rupees கணக்கு மாறும். Okay, so now நம்ம ஒரு 10 watts bulb எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணா எனக்கு 1 யூனிட் வரும். அது 1 யூனிட் கன்சியூம் பண்ணும். So இத எனக்கு 1000 ஆ மாத்துறதுக்கு எதால மல்டிப்ளை பண்ணனும்? 10 ங்கிறது 1000 ஆ மாத்தணும்னா 10 into 100 hours. 100 hours இது வர்க் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? That is 1000 watt hour. Okay, so 10 watts bulb is 10 watts. If it is switched on for 100 hours, then it will consume 1000 watt hour. That is 1 kilowatt hour, which is equal to 1 unit. Okay, so less the power, okay, less the energy consumed. அதிக energy consume பண்ற loads என்னது? That is iron box. ரொம்ப heating elements எல்லாமே வீட்ல load power அதிகம் consume. That is energy consuming appliances. Iron box, then heaters, water heaters, then refrigerators, then what is it? AC also. AC will consume more energy. Then the motor, நீங்க ரொம்ப 3 phase motors load அதிகமா இருக்கிற எல்லா appliances மே it will consume more amount of energy. Okay, so you try the students. Okay, fan 80 watts ceiling fan. Okay, how much time should it run to consume 1 unit of power, 1 unit of energy? Okay, ஒரு யூனிட் எனர்ஜி இது கன்சியூம் பண்ணனும்னா how much time should it work? அது எவ்வளவு நேரம் work ஆனா
இது வந்து 1 யூனிட் கன்சியூம் பண்ணும். நீங்க என்ன பண்ணலாம், it will be very better for your students to make an energy audit at your home. So energy auditing பண்றது ரொம்ப ஈஸி தான். What you can do is, I'll move from the board, you just copy it once. ஒரு தடவை காப்பி பண்ணிருங்க. So now I will give you an assignment. For a small energy audit பண்ணீங்கன்னா நீங்க யூஸ் பண்ற லோடுக்கும் ஓகே வர எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லும் கரெக்ட்டா காம்பன்சேட் ஆகுதான்னு you can check it. Okay, you can write all the electrical load என்னென்ன electrical load அது நேம் எழுதிக்கங்க. Then power, அதோட பவர் என்ன, ஓகே. Then time of consumption. So this should be in you convert it into எல்லாமே வாட் ல வச்சிருக்கேன். பவர் வந்து வாட்ஸ், this is in hours. டைம் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க in hours. அது மினிட்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி, ஏன்னா this you can calculate this for 1 week. ஒரு 1 week approximate பண்ணிட்டு ஒரு 4 weeks multiply பண்ணிருங்க. Okay, for example நீங்க ஃபேன் போட்டீங்கன்னா ஈவினிங் I will take a light, ஒரு டியூப் லைட்டே போடுறீங்க. ஈவினிங் ஒரு 6 o'clock நீங்க ஸ்விட்ச் ஆன் பண்றீங்க. ஓகே, ஒரு டியூப் லைட்னா இப்ப டியூப் லைட் you are switching the tube light by 6. Okay, timing எழுதிங்க உங்க கன்வீனியன்ஸ்க்கு. ஓகே, டைமிங் வந்து உங்களோட கன்வீனியன்ஸ் தான். ஓகே, if you write the timing for 6 to 10, 6 to 10 வந்து நீங்க டியூப் லைட் யூஸ் பண்றீங்க. how much time? 4 hours per hour. so power வந்து 36 watts இருக்கும். இப்போ வர டியூப் லைட்ஸ் எல்லாமே மேக்ஸிமம் 36 to 40 watts ல. so 36 watt 4 hours. this is for 1 day. Okay, 1 day is சரியா. so the number of days, so per day, this is per day concept. ஒரு நாளைக்கு இது எந்த அளவுக்கு நீங்க எல்லாரோட ஒரே மாதிரி. இப்போ நீங்க வாஷிங் மிஷின் எடுத்துட்டீங்கன்னா டெய்லி வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி லோடு எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணிருங்க. டெய்லி யூஸ் பண்ற லோடு அதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க. அப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன பண்ணுங்க, ரேண்டமா யூஸ் பண்ற லோடு அதுக்கு தனியாக ஆடிட்டிங் பண்ணுங்க. உண்மையாலுமே இப்போ நீங்க வீட்டில் தானே இருக்கீங்க. ஸோ வாட் யூ கேன் ட்ரை திஸ் இஸ், யூ கேன் ட்ரை a very good auditing. எக்ஸாக்டா வரும்னு சொல்ல முடியாது, ஆனா you will get a good idea about how the electricity bill is being generated for your house. Okay, how the loads are used. அப்ப தேவையில்லாம என்ன பண்ண மாட்டோம், நம்ம இல்ல ஆள் இல்லாத போது கூட என்ன பண்ண மாட்டோம், லோட் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போக மாட்டோம். ஓகே, அப்ப எவ்வளவு பாருங்க, ஒரு டியூப் லைட் ஆன் பண்ணிருக்கோம், சம்டைம்ஸ் டே டைம்லயே ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம மறந்துடுவோம். ஸோ யூ see ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 hours மார்னிங் போட்டது, மார்னிங் ஜஸ்ட் ஒரு 6 o'clock நம்மளுக்கு டியூப் லைட் ஆன் பண்ணுவோம். பட் 12 வரைக்கும் நம்ம அதை ஆஃபே பண்ணலன்னு நீங்க you see how much 36 into 6 to 12 is 6 hours. 6 into okay, how much 216 watt hour. 216 watt hour bulb. Okay, 216 watt hour.
இதே மாதிரி 4 days பண்ணீங்கன்னா 4 to 5 days பண்ணீங்கன்னா 1 unit reach ஆயிடும். Unwantedா நீங்க okay so much of electricity you will be consuming. இந்த மாதிரி எவ்வளவு appliances இருக்கு. ஒரு ஹால் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபேன் எப்படி minimum you will be having one fan, one or two fan, okay, then two tube lights. இருக்கிற எல்லா ரூமுக்கும் எல்லா எந்த electrical appliances விடாதீங்க. You write all the electrical appliances, okay, then you make an energy audit. It will be very useful, students. You please don't miss this. And finally you give me a report of the audit. Okay, students, I will now discuss a problem that is given in your book, an example problem. So the example is, an elevator can, read the problem, you listen to it. An elevator can carry a maximum load of 1800 kg. So the load capacity is, load capacity of elevator. What is the load capacity is 1800 kg. Okay. Then what is given? It is moving up with a constant velocity of 2 meters per second. So it is moving up velocity, constant velocity two meters per second. So the elevator constant velocity is 2 meters per second the elevator goes. Okay, right. Now the maximum load is 1800. The 1800 kg is enna, this is inclusive of weight of the passengers plus weight of the elevator. Okay, அதாவது வண்டியில உட்கார்ந்திருக்கீங்கன்னா வண்டியோட weight capacity என்னன்னா வண்டியோட weight நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். Okay, வண்டியோட அதாவது if you are making a analysis for the fuel consumption and everything, okay, you should consider the vehicle capacity also, vehicle load also. Then third one is the friction force opposing the motion is 4000 Newton. Friction force is what? Friction force opposing is, so elevator naga or friction force oda mela pogudu. So the friction force that is equal to 4000 Newton. Then what is given? Determine the minimum power required by the motor to the elevator in watts as well as in horsepower. So we have to give the find the minimum power. enadhu elevator மேல lift பண்றதுக்கு minimum power எவ்வளவு வேணும். Okay, I should give the power in watts and in horsepower. Okay, let us come to the problem. So the solution is, so what is the applied force here? So the friction force. Now I will consider this elevator. I will draw the elevator diagram வரைஞ்சிக்கிறேன். Downward friction force என்னது? Elevator மேல போகுது. Friction force என்னது? That is 4000 Newton. Then gravitation force என்ன? Mass into acceleration, m into g. இதோட mass என்னது? 1800 into 10. So அப்ப downward force, friction force என்ன இருக்கு? Gravitation force என்ன இருக்கு? Okay, downward force is what? Friction force is acting downward. Then இந்த weight நால weight மேல போகுது, அத gravity இழுக்குது. Okay, so the gravitation force is mass into acceleration due to gravity. So what is the mass is 1800 and acceleration is 10. Okay, so mass acceleration due to gravity. And now the downward force is, so F is equal to total downward force is 4000 plus 18 into 10. So what you get is 22, 1, 2, 3. So the force, that is the
downward force. Now we have the velocity of downward force there is. I know the downward force now. The total downward force on the elevator. So what is the given? Another velocity of the elevator is given. Okay. So we know the velocity. So what is the power formula? I have to find the power of the motor. So the power is force into velocity. The power is force into velocity. So which is equal to, what is the force? 22. In the force overcome motor has to lift it. So the force that the motor should give to overcome this is, that is the 22,000 Newton. Okay, minimum force இவ்வளவு இருந்தா தான் மோட்டருக்கு. Okay, and the load என்ன பண்ண முடியும், மேல lift பண்ண முடியும். So that is the force is 22,000 times, what is the velocity? That is the power equal to 44 watts. I'll move from the word, please write it in students. So this is the formula, power equal to force times the velocity. The force is given as 22,000 and velocity is 2 meters per second and the power is 44,000 watts. Now the next thing is this. So this is the power in watts. Another thing that is being asked is, we have to find the equivalent value of watts in HP. HP in the watts value horsepower la solunga ketirukanga. So I will write here. So please pause the video and then write, students. You pause the video. I just rewrite the diagram. Read it. நீங்க இத பாஸ் பண்ணிட்டு ரைட் பண்ணுங்க. Okay now. So what is the watts? 1 horsepower is equal to, okay, this is H is small. 1 HP is equal to 746 watts. Okay. Now what we are asked, X HP is equal to 44,000 watts. So X equal to, I will cross multiply it. So X into 746 is equal to 44,000. So now X equal to 44,000 by 746. So the answer I get is, so here it is given as 59 horsepower. So the horsepower is 59. So cross multiplication now, simple mathematics you can use here and equate it. So since I don't know the horsepower, I cancel it as X. So this is unknown variable. So copy, students. Without doubts irundhuchuna immediate ave and problem pinare eludhi veinga. If you have any doubts, please make a note of the doubt immediately at the point of your doubt. Don't accumulate your doubt and post it to me, students. Now we will discuss a problem, students. A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of value 30 meter in 15 minutes. Okay. Now read the problem.
30 meter cube, not sorry, 30 meter. So the tank, the volume of the tank is 30 meter cube. So this tank, okay, this pump can fill this tank, the 30 meter cube tank in 15 minutes. So if the tank is 40 meters above the ground, and this type of problems can be easily visualized. நம்ம real life ல face பண்ற situations தான் நம்ம வீட்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இது. And the efficiency of the pump is 30%. Pump ஓட efficiency கொடுத்திருக்காங்க. How much electrical power is consumed by the pump? So இந்த ப்ராப்ளத்தை கிளியரா சொல்லிடுறேன். ஒரு டயகிராம் சொன்னா உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். I will show it in the diagram. A pump on the ground. Okay. I will write down here. So we have a pump. So this is a pump. Can pump up water to fill a tank. So again here I have a water source here. கீழ தண்ணி இருக்கு, மேல டேங்க் கொண்டு போறோம். Okay, so this is a pump. மோட்டர்னு வெச்சுங்க, மோட்டர் தான் பம்ப்னு சொல்றாங்க. Okay, கீழ ஒரு டேங்க்ல தண்ணி இருக்கு. This is ground level. This is water. So water, ground level, and you have a pump. This we have, what is the tank is 40 meters above the ground. Now in your tank we can have the tank height is 40 meters above the ground. So tank. So this height is 40 meters. So ground level எனக்கு 40 meter ஒரு tank இருக்கு. இந்த tankல நான் என்ன பண்ணனும், this pump has to fill this tank. Okay, taking this water. The volume of the tank is 30 meter cube. The volume of the tank is 30 meter cube. If the tank is 40 meters above the ground and the efficiency of the pump oda efficiency கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so efficiency of the pump is 30%. So this is given as the efficiency. Efficiency is represented by this eta. Okay, how much electrical power is consumed? So electrical power எவ்வளவு consume பண்ணும்? So electrical power generally ஒரு ஃபார்முலா சொன்னா பவர்ங்கிறது we have two formulas. எப்பவுமே this type of problems can be gone in reverse. ஒரு ரிவர்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணா அவுட்புட்ல இருந்து ஃபார்முலால என்னென்ன பாராமீட்டர்ஸ் வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா தெரியும். எனக்கு பவர் வேணும். பவர்ல என்னென்ன ஃபார்முலாஸ், this is a electrical related one. Okay, force into velocity னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சோம். எனக்கு நீங்க force velocityனா ஏன்னா நீங்க எதுமே கிடையாது, மெக்கானிக்கல். this is an electrical. Okay, then power is work done by time, W by T. Okay, this is one formula. So இதுல என்னென்ன தெரியாது, என்னென்ன தெரியும். You take this W and T. What is W and what is T? T is the time. Time is கொடுத்திருக்காங்க இந்த क्वेश्चन. Yes, the time is given. So 15 minutes ல இந்த 30 meter cube fill பண்ணனும். Okay, in 15 minutes this 30 meter cube has to be filled. So but time factor எனக்கு தெரியும். So one variable தெரியும். What is the work done? இங்க work done ங்கற கான்செப்ட் தான் மெயின். So what is work done? W. That is the work done is கிட்டத்தட்ட ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மாதிரி தான். ஒரு மாஸ் என்டையர் மாஸ்
you are taking from ground to the certain height. Okay, you are taking this certain mass of water from ground level to the height. Work done is mgh. So work done is given as mgh. Work done is given as mass into g into height. So that is this mass of water is taken from ground to a height of 40 meters. Okay. In the water, work done. So the potential of the water at this height is the work done. The mass of the potential of the mass of the water at this height is the work done. So work done is the or the potential is the potential of this mass is the work done in moving the mass from ground level to the height. Potential ku enna formula use பண்ணுவோம், mass into g into height. அதுக்கு என்னது potential ஐயும் work done ஐயும் எப்படி ரிலேட் பண்ணிருக்கோம்னா, potential is the amount of work done in moving a mass against the gravity to a certain height. So potential is the, listen students, this is very careful, very important thing. So potential is the work done in moving. So work done in moving a mass against the gravity towards a certain height. Okay, so upon the potential என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு mass வேணும் நீங்க water ஓட mass, the entire mass of the water. So உங்களுக்கு mass என்னது, this 30 meter cube is the mass of the water. Okay, now that is not the mass. Meter cube na என்னது, that is the volume. This meter cube refers to the volume. Now so you have this 30 meter cube is the volume. Mass கொடுக்கல, அப்ப density is equal to mass by volume வச்சு தான் என்ன பண்றது, mass கண்டுபிடிக்கணும். Please copy students. Then now I will find this. I don't know the mass of the water. Mass of water. Mass of the water is how? So density equal to mass by volume. And now what is the mass? Mass equal to density into volume. So what is density of the water? The standard density of the water is 10 kg per meter cube. Density of water density value is 10 kg per meter cube. What is the volume given? Volume is 30 meter cube. 30 meter cube is the value. So 30 meter cube. So 300 kg. So mass of the water is 300 kg. So parallel right my students, I will move from the board. This is an interesting problem. So you have a mass, volume of water. This volume is converted into mass by multiplying it with the density. அப்ப என்ன பண்றீங்க, இந்த mass என்னது 40 meters heightல ஒரு பம்ப் வச்சு லிஃப்ட் பண்றீங்க. Okay, so for that some work is being done and the work done formula தான் mgh. அப்ப m கண்டுபிடிச்சாச்சு. g ங்கிறது acceleration due to gravity. So that is g. What is height? h is the 40 meters. So இப்ப இந்த மூணு வேல்யூஸ்மே உங்களுக்கு தெரியும். So what is the work done? W equal to mass is 300, gravity is 10 into height is 40. Okay, so then W is equal to, what is the answer you are getting? W is 30. I'm sorry students, here 30, yeah. Gram means 30 meter cube water. Okay.
So mass of the water, I'm sorry here, the mass of the water is 10 power 3. The density of the water is not 10, it is 10 power 3. Okay, so here it is 10 power 3. So I will rewrite this. I'm sorry, this is not 10, this is 10 power 3. The standard value is 10 power 3. Okay, so 30 means that is 30 into 10 power 3. So 30 into 10 power 3 or 12 times 10 power 5. 12 into 10 power 5 joules. Okay, now, so I know the work done. Now, how to find the next one is, so this value I found out, this value is already given. So now I can find the power. So எனக்கு work done தெரிஞ்சாச்சு, time எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? Next என்ன பண்ணனும்? Power கண்டுபிடிக்கணும். Power ஓட ஃபார்முலா என்ன? So now I will arrange the students. Okay? இதுக்கு அப்புறம் இங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. You follow this problem from here to here. Okay? So what is the power? Power is work done is 12 into 10 power 5 divided by time. So what is the time given? Time is 15 minutes. You have to convert the time in seconds. So that is time is 15 minutes means 15 into 60. So you can calculate it, students, in parallel with me. 12 into 10 power 4 divided by 15 into 6, that is 12. So power is equal to approximate value that I get is now the value of power we get is 1.33 into 10 power 3 watts. Okay, so what is the efficiency? The efficiency is output by input. So OP refers to output, IP refers to input. Okay, output by input. Output power by input power into 100. So now what is given here? So output power by input power into 100 is the, so this is the total value times the 100, that you call it as the efficiency. What is the efficiency for any system irrespective of the domain? Okay, so efficiency na enna output and input relate பண்ற ஒரு factor தான். Okay, so output power by input power, இதான் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலாவே. அது எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் எதாவது சரி, சிவில் ஆட்டோமொபைல் எதாவது சரி, எஃபிஷியன்சினா என்ன? அவுட்புட் டிவைடட் பை இன்புட் இன்டு 100. So அப்ப நம்ம எஃபிஷியன்சியோட வேல்யூ கொடுத்தாங்க. The value of efficiency is given as 30%. So 30% is 0.3. So what is output? Output power கிடைச்சாச்சு. We got the output. Okay, that is 1.33 into 10 power 3. So input எனக்கு தெரியாது. I don't know the input. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? How much electrical power is consumed by the pump? எவ்வளவு electrical power இந்த pump consume பண்ணுது? Inputல இருந்து எவ்வளவு எடுத்துக்குது? Okay, what is the input power is being consumed? Okay,
So, but I don't know the input power. So, okay, now I write it as input power into 100. Okay, on calculating this, we will get the final input power is equal to the final value that we get is, you have calculated manually, students. So the value is approximately 44 kilowatts. The value is approximately 44 kilowatts. Okay. So now what we find is, in the problem என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, so ஒரு ஃபார்முலா வச்சு எந்த ஃபார்முலாக்கு எந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுங்கிறது கிளியரா சூஸ் பண்ணிட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலால இருந்து எல்லாமே நமக்கு கிளியர் ஆயிடும். It will give you a very clear picture if your first formula that you are choosing is very clear. Now force into velocity choose பண்ணினா I will get confused. Then you have to read the problem very carefully. Either it is a mechanical problem or it is an electrical problem. Okay, so ஒரு mechanical வரும்போது அது velocity force concepts தான் வந்துரும். Here this is an electrical concept. Okay, then இதே பவர் உங்களுக்கு ஹார்ஸ் பவர்ல கேட்டா என்ன பண்ணனும், நீங்க அந்த 746 யூஸ் பண்ணனும். Okay, so this is quite interesting problem, students. நீங்களே இந்த ப்ராப்ளத்தை ரெண்டு தடவை வர்க் பண்ணுங்க. Okay, students, thanks for listening.